be starting the today's yagya is Bhagalamukhi. Let's everybody chant together 3 times Om. Sit as comfortably as possible, please. If you're sitting in the chairs, please open your shoes. Three times pranayama. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Sharadindu Vikasamandaha Sanspuradindi Varalochana Bhiramam Aravinda Samana Sundarasyam Aravindasana Sundarim Upase Om Shuklam Varadharam Vishnum Jajavarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Ekadantam Bhaktanam Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadam Tam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe Om Tatpurushaya Vidmahe Vakradundaja Dhimai Tanno Dantih Prachodayad Om Keshavaya Swaha. Take that spoon in your left hand, and put the water in your right hand and drink it. Keshavaya Namaha, Narayana Namaha, Madhavaya Namaha. Wash your hands on the ground, please. Apa Upashprishya. Now give her 3 times. Om Keshavaya Namaha. Make sure water doesn't fall on the flowers, please. Narayana Namaha. 3rd time. Madhavaya Namaha. 4th time. Wash your hands, please. Govinda Janamaha Apa Upashpushya Govinda Vishnumadusudhana Vikrama Vamana Sridhara Rishikesha Puttanaba Damodhara Sankarshana Vasudeva Pradyumna Vishnottama Dhokshaya Naradumha Achyuta Janardana Upendra Hare Sri Krishna Namaha Sri Krishna Parabrahmane Namo Namaha Uttishtanto Vatapisacha Ete Bhavaraka Ete Shama Varodhena Brahma Karma Varabhe Pranana Jumya Om Bhom Bhavaha Bhagam Suvaha Bhom Mahaha Bhom Janaha Bhom Tapaha Bhagam Satyam Tatsavitruvare Nimbrgo Devasya Dhimahi Dhiyo Jona Prachodayadu
ओम अभोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों मम यजमानस्योपात्तदुर्दक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां जुमे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे अमेरिकादेशे उत्तर अमेरिकाखण्डे कपिलाधः पेन्सिल्वेनिया राष्ट्रे चाट्स्फोर्ड नगरस्य यजमानस्य स्वगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीशुभकृन्नाम संवत्सरे उत्तरायणे वैशाखमासे शुक्लपक्षे Blessing? Yes. My pretty ass. It's okay. It's why God created. That is a yellow. Bhagalamukhi, kiss me. ओम शुभकृन्नाम संवत्सरे वैशाखमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां वासरस्तु वासरस्तु भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणसकलविशेषेण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां यजमानः गोत्रः अथ शुभगोत्रोद्भवस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य माइकल फियर्सो नामधेयस्य क्षेमस्थैर्यस्य यजमानस्य डनीस गाइंडहार्ट नामधेयवत्याः क्षेमस्थैर्यस्य यजमानस्य अलिसा मैग्यो नामधेयवत्याः क्षेमस्थैर्य विसली स्टडट्स्की नामधेयस्य मार्ला गिड्लो नामधेयवत्याः चेस्टर चुबुल्स्की नामधेयस्य डेनमॉक नामधेयस्य लियनाटमॉक नामधेयस्य लेवाग एलर्ट डॉडसन नामधेयस्य एन विल्किंसन नामधेयवत्याः सिंथिया रैम नामधेयवत्याः रेबेका ब्राउन नामधेयवत्याः जेसिका बर्नर नामधेयवत्याः लीस्टेन्स स्टैनाटिस नामधेयस्य क्षेमस्थैर्य लीसा मनहेम नामधेयस्य डेनियल मर्फी नामधेयवत्याः नामधेयस्य ग्रेट सोलियस नामधेयवत्याः ब्रांडी डोनियल्ला नामधेयवत्याः हॉनर मेरी डोलन नामधेयवत्याः डेब्रा गॉगर नामधेयस्य एन बैर्न हंटर नामधेयस्य मिचेल फिच नामधेयस्य क्षेमस्थैर्य जीन सूजी नामधेयवत्याः माइकल स्टेक नामधेयस्य मेलोडी स्टेक नामधेयवत्याः डेनिस रीज नामधेयवत्याः डेविड मिलोच नामधेयस्य क्षेमस्थैर्य टोनी थॉमस नामधेयस्य डग थॉमस नामधेयस्य केविन अर्बा नामधेयस्य एनी खोजास्की नामधेयस्य क्षेमस्थैर्य अलेक्जेंडर अर्बा नामधेयस्य गाय सैम्यूल गाइंडहार्ट नामधेयस्य बेन गाइंडहार्ट नामधेयस्य एडी नामधेयवत्याः डेनिस उंकस नामधेयस्य मार्गरेट उंकस नामधेयवत्याः सह कुटुंबानां जीना कॉटर नामधेयस्य बेन फॉरेस्ट नामधेयस्य डेब्रा गारन नामधेयवत्याः माइकल बुल्ले नामधेयस्य मार्ला गिड्लो नामधेयवत्याः क्रीट सोलियस नामधेयवत्याः ब्रांडी डोनेल्ला नामधेयवत्याः गोवर्धन डेबल्सन नामधेयवत्याः सुकंट नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्माण्डाल सुब्रह्मण्य नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री बाला त्रिपुर सुंदरी ललितापुरा भट्टारिकांबिका देवता प्रीतये महादश महाविद्यांतर्गता भगलामुखी हवनम अद्य आचार्य मुखेन करिष्ये. Take water in your right hand and offer it on the ground, on the copper plate, please. In the copper plate, both of you. Om adho Bhagalamukhi Devata Puja Karishye Tadangam Kalasharadhanam Karishye. Put your hands on the kalash
कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमासृताः मूले तत्र स्ततो ब्रह्म मध्ये मातृगुणा स्मृताः कुक्षौतुसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽक्षथर्वणः अङ्गैश्चसुविधाः सर्वे कलशाम्ब्रमासृताः कलशे एषु तावदपबुद्धे वृक्षसे उक्तेर्यज्ञेन वर्धते आपो वा इदकं ध्रुवं विश्वाभूतान्यापप्राणाव आपप्रवापोन्नवा पृथवापस्सम्राडापो विराडापस्तुराडापश्चन्दाकुश्यापो ज्योतिकुश्यापो निडोकुश्यापस्सत्यमापस्सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्तुरापवं गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्रीमहागणपति पूज महादेव महागणपति पूजार्थं दक्षेकारकाः कलशोदकेन देवम् आत्मानं पूजाद्रव्याणि च सम्प्रोक्ष्य sprinkle water with the flower petals from there, sprinkle water on the kalash and there and all the deities from sitting only, and sprinkle on yourself and sprinkle on all the ingredients on both sides, please. Adha dhyanam om gananandva ganapatigam havamahe kavim kavinamavamashtavattam jyeshtarajam brahmanam brahmanaspata आनशृण्वन्नोतिभिस्वेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनीवतीधीनामविक्रीवतो ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः. Take some yellow rice, put some flowers in this please. Take some flowers and a little bit of rice and pray to Lord Ganesha. This puja is all about clearing ourselves and protecting for ourselves and our families and communities. I will explain later on what is Bhagalamukhi and how she works. But right now please pray to Lord Ganesha to remove any obstacles on our way during this yajna. Om Gananandva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamavamashtavattam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Shrinvannotiभिस्वेदसादनम् Om Shri Mahaganadhipataye Namo Namaha. Ganapatim Sangam Sadhu Santavahanam Sudaktipatim Taparivarsametam Ganapatim Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer it there on the kalash. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Dhyayami Dhyanam Samarpayami. Offer it there. Om Namo Om. Again take some flowers and akshar rice in your hand. Om Bhadram Karne Bhishnujama Deva. Bhadram Pashyama Khavrijagatraha. Sthirairangai Stushtabhagam Sastanabhe. Yashema Deva Hitanjadajo. Swastina Indra Rudhashravaha. Swastina Pusha Vishwavedaha. Swastina Starsho Arishtanemi. Swastino Brahaspata Dadado. Om Shanti Shanti Shanti. Om Lam Namaste Ganapataye. Tvameva Pratyaksham Tattvamasi. Tvameva Kevalam Kartasi. Tvameva Kevalam Dhartasi. Tvameva Kevalam Bhartasi. Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi. Tvam Sakshadatmasi Nityam. Ardam Vachmi. Satyam Vachmi. Avatvam Maham. Avavaktaram. Avashrotaram. Avadataram. Avadhataram. Avanuja Namavasishyam. Avapasyattadu, Avapurastadu, Avottarattadu, Avachordhvattadu, Avadharattadu, Sarvatomam Pahi Pahi Samantad, Tvang Vangmayastvam Chinmayah, Tvamanandamayastvam Brahmamayah, Tvam Satchidananda Dvidiyosi, Tvam Pratyaksham Brahmasi, Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi, Sarvan Jagadidan Tvatto Jajate, Sarvan Jagadidan Tvattastishtati, Sarvan Jagadidan Tvajipratyeti, Tvam Bhumirapo Nalo Nilo Nabha, Tvam Chattariva Akpadani, Tvam Gunatrayatitaha, Tvam Dehatrayatitaha, Tvam Kalatrayatitaha, Tvam Mooladhare Sthitosi Nityam, Tvam Shaktitrayatmakaha, Tvam Yoginodhyayanti Nityam, Tvam Brahmasvam Vishnusvam Rudrasvam Indasvam Agnisvam Vajusvam Surjasvam Chandramasvam Brahma Bhurбhavassu Varom Ganadin Purvamucharya Varnadin Tadanantaram Anuswarah Paradaraha Ardhendulasitam Tarena Ruddham Edattava Manaswarupam Gakarah Purvarupam Akaro Madhyamarupam
अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः ॐ श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च तुष्ट्यादो प्रकृतेत्पुरुषात्परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् ॐ महागणपतये नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वजमानय स्वाहा महागणपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. Offer it there. With this, we just finished the Ganesha invoking of Ganesha's energy. Ganesha is always resides in our human body in the root chakra. The root chakra is Mooladhara chakra, we call in the yoga. According to the yoga, there are 6 chakras in the yoga they describe. But beyond the 6th chakra, there are 2 more chakras also there, which usually people won't experience that experience unless you get into a spiritual sadhana. Those chakras will be around this 1,000 petals of lotus. In a human body, there are 8 chakras are there and the 9 doors to this body. And this body is a temple. Deho devalayah prokto jivo devas sanatanaha tadeda jnana nirmalyam soham bhavena pujayet. Whenever we do any spiritual practice, any time we do the pujas or yagyas, any rituals, we try to cleanse ourselves and cleanse our karmas by doing these rituals and participating in these rituals. And there is a person, or you can call, or there is a Shakti who lives in our divine body. As I said, body is a temple. In the temple, for that temple, there are 9 doors. And 8 altars are there in the body. And those altars you can call as in a chakras. Each altar represented by the each different divine energy. Ganesha energy, Shiva, Vishnu, Goddess. So different energies resides in our body. And all the divine Shaktis called one thing is Paramatma. Paramatma is the divine soul. The divine soul resides in this temple. And what does we do? That the divine soul blesses every day. Every day tells us what we are doing right, what we are doing wrong. Do we need to listen to the divine soul or not? It's up to us. But again, you don't listen to the divine soul until and unless you get the permission from the divine. Because of your not present karmas, past karmas. Whatever you are doing, the actions today, you are not going to get benefit or negative energies from today's action. Today's action will be for tomorrow's reaction. So whatever you are expecting and experiencing today is your past. So that is the reason there is a saying to keep your past always clean. If your past is clean, your present will be prosperous. And not only that, if our present is clean, our kids and grandkids' future will be much more prosperous. So that is the way the whole
uh, human system is designed by the divine. And this divine energy, whenever we try to act something, create something in our human mind, there are always some obstacles are there. So you have to get through these all obstacles and pray to the divine to bless us and bless you and bless in the community and bless everyone in this universe. So now we are going to be starting the Bhagalamukhi Puja. Before we do the Homa is which is a fire ceremony or Yagya. We will be offering one, not thousand, 100, right? 108. Yeah. 108 roses. Maybe one day 1008 roses, but today was only 108. Yellow roses. And why yellow? Because Bhagalamukhi's color is yellow. It's called Pitambara Bhagalamukhi. Pitambara is yellow. When you wear yellow, yellow is represents for purity and clarity. Whenever you have to have a fight, you should have a very clarity of mind. If you're confused, you may kill yourself. So by doing the Bhagalamukhi Yagya, our confusions may be get rid of and we'll get more clarity. Number one. Number two, another benefit of Bhagalamukhi is always it will protect you from the enemies and evil eyes and many more in our life. Because in our life, even though we want to do something good, our neighbors doesn't want us to do good. So always they try to pull our leg one or another way. This is our age of iron, Kali Yuga. We try to do something. Even though nowadays everybody is thinking, even though I'm not benefited, that's okay, but my neighbor should not be benefited at all. That kind of a mentality is not good. So it will protect from all kinds of evil activities in our life. And sometimes we think it's good, but divine knows what is good and what is bad for us. So this yagya will protect from all those unknowing hidden dangers, whatever in our life. In Sanskrit, there is a saying, avoid the danger before it arises. How will you avoid the danger? By knowing your Jyotish chart, having your Jyotish consultation at least once in a year, and plan the whole year accordingly. Whenever you go to a doctor, yearly exam, you find out what is wrong in your human body and then you fix it. Same way, you go to a once in a year for consultation and try to fix, and you may not fix everything, but give a support system through the proper remedies, through the proper actions, through the proper spiritual practice, will give us a better hope in our life. So this Bhagalamukhi Yagya is to protect all of us and give us the best results for everyone, whoever is participating here directly in person, whoever is participating virtually through online, and whoever is not participating either virtually or in person, but still they are part of it. Because our consciousness is connecting to every consciousness in the world. Okay? So let's pray for everyone in this world and universe, in the universe, and for ourselves as well. And I request you during this yagya,
keep silence as much as possible and do not gossip, do not talk, and do not, you know, whatever. Do not, take it seriously, because Goddess Bhagalamukhi is a serious form, and she is a very, very fiery form. At the same time, she is a lot of nurture also, like a mother. She takes care of her devotees like own kids and protect us. So we are starting the offerings puja first to Bhagalamukhi, and there is a deity in the center. If you look at it between two lamps, there is a Bhagalamukhi deity there. We will be offering first our puja to the goddess, and then we'll go there, and then fire ceremony. And yesterday, I don't know how many of you were here and watched online, 1,008 lotus flowers, pink lotus flowers offered. And whoever saw last night, at the end of the yagya, the whole pit was filled with the lotus, and you might think this lotus won't burn. But look at the fire pit now. You won't find even one lotus inside. Everything is burned out. That is the symbol of our yagya is successfully done. And not only that, weather also yesterday, unpredictable, but we predicted. And it exactly happens the way we have predicted the weather. And there was a rain, during the yagya. When during the yagya rain means divine is thinking, okay, whatever they are cleaning here with the water, it's not enough. Let me pour the more water to clean. And that is what purity is. And it did not rain all along the yagya. It rained and stopped. If you noticed yesterday here, it was a beautiful moment, that one. And of course in the video also you can see. And if you want to keep this video in your library, talk to Michael and Denise. They can send you later on that link. But it's a beautiful moment. Of course, there is a lot of smoke. You know why a lot of smoke is? In all of our lives also there is a lot of smoke there. Let that smoke come out. It's a cleaning, cleansing energy. That whole thing needs to be clean. So very grand success. The first time we have done the 1,008 lotus. And anybody would like to do 1,008 lotus flowers yagya, it's not, it is expensive, but it is not so expensive what we spend money on unwanted things in our life. Of course, yagyas are expensive. It's not, because these yagyas will connect yourself, inner soul, to the divine. And it will open up many channels. So whatever ingredients we need to buy, we don't, we buy everything without any hesitation. And then we do the yagya and we get the benefit. So this is May, right? In July, there is a Navaratri is coming. Many of you know only 2 Navaratris, right? In April and October. But there are 4 Navaratris in a year. In these 4 Navaratris, I do a special 9-day program for each Navaratri. And the next Navaratri is coming in July, is called Varahi Navaratri. Varahi is one of the another, like how the Bhagalamukhi, Varahi is another goddess. Especially you can find her temple in Varanasi. Did you ever visited that temple? No? Not that I'm aware of. You may have called it something else. No, it's called Varahi temple. The temple opens only morning 4 to 6. That's it, 2 hours. Because she is the protector for the Varanasi city. So all night she goes on duty.
and she come back at 4 o'clock, and 4 to 6 people have a darshan, and 6 to until evening 6 she rests. So nobody goes into the temple. And not only that, her temple you will see from a small hole. You don't go inside because that energy you can bear it. Varahi is a form of Varaha in Sanskrit. The meaning of Varaha is a pig. Now you understand how beautiful the Vedic tradition. Vedic tradition gives importance to even each small animal. Nowadays everybody eats pig, right? Well, not everybody. Everybody means, of course, most of the people, they eat red meat. So that is not, the pig is, why pig? Pig is the one who brought this earth from the mud, from the water. The Lord Vishnu's incarnations, first one is fish. If you look at in the theory of evolution, like, how the human grow, the fish, from fish to kurma, water, then land. Then next level is Varaha, land, totally, all the whole earth is come out from the water. So the whole evolution started from the all 10 incarnations. You can think of theory of the whole universal, how universe created. It's a beautiful, maybe sometime we may do a yagya for all 10 incarnation of Lord Vishnu. And then I will explain all that in each incarnation. And we will have a yagya and a workshop also to learn about the 10 incarnation of Lord Vishnu. It's a beautiful theory of, how human started their human life, like our mammal or human or whoever, like even fish, from fish to turtle, turtle to pig, from pig to next level. So all this goes until the Rama Avatara. Rama is the proper human. Krishna is the divine soul. Anyway, after Krishna, Rama is a human life. Rama, in the incarnation of Rama, Lord Rama taught us how to live in our life gracefully and how to take negative also positively. Lord Rama's father, King Dasharatha, called him and said, go to jungle for 14 years. He said, okay, I will go. And he came to his mother and he said, Mother, I am leaving today. My father gave me a kingdom of jungle. He didn't say, oh, my father didn't give me the kingdom here. He threw me away. He didn't say that. He said, my father gave me a jungle to go and lead there. I am going. And when he became, when he was, before he go to jungle, he was only Rama. When he went to the jungle, he became a Lord Rama. That is the difference. That means, if we are getting into trouble, it's not that means we are nothing. Trouble we are getting in our life, that means something is good to happen. Lord Rama went to jungle and he destroyed all the animals. All the demons. And of course, Bhagalamukhi is one of the Shakti of Rama. I'm just giving you these stories because you need to understand what our life is all about. Our life is all about fighting with our own vasanas, our own created problems. Every day, every minute, we fight with our own mind. Should I do this? Should I don't do this? If I do this, does he will like it or she will like it?
all these kinds of problems. Well, just you do you do whatever you're supposed to do and do it with clean heart and clean mind. Rest, leave it to the God. But nothing is going to be possible without working hard. If you're sitting here and meditating, nothing will come to you. You have to work for it. That means your action has to be there. According to the Gita, Karmanyevadikaraste mak phaleshu kadachana. Do your karma, don't expect the results. But don't say, oh, I'm doing my karma. No, you have to do your karma accordingly, whatever you need to do, and result is in the divine hand. Lord Rama was fighting with Ravana. Ravana is a demon, and he was fighting with Ravana. And one time, many days this fight goes on. So Ravana almost he was killing everybody in the group of Lord Rama's group. So Rama was thinking, why? I'm not getting the right energy. Then he thought, of course, he is a divine soul. So then he remembered, the Shakti is not with me. I need to do the puja for Shakti. And he sat one full day on the battlefield and he started the puja of Shakti. And what did he do the puja? He started doing 1,000 pink lotus. He started offer to the goddess Durga. So 999 roses, 999 lotus flowers were offered to the goddess. Last lotus supposed to offer, Lord Rama is totally in meditative mode. And he tried to pick up the last lotus, he couldn't get it. Because the Durga was testing his patience and his ability. She made that lotus disappear. And Lord Rama was all of a sudden thought, what should I do? I cannot get the one lotus right now on this moment. And if I don't offer that last lotus, my puja will be totally waste. Now you understand yesterday why I make sure all the lotuses goes inside. Every lotus counts. Until last lotus goes in, we don't get into the right energy. So then he remembered his mother used to call him in the childhood, your eyes are like a lotus petals. Immediately he took the arrow and then he tried to pluck his eye. In front of him, Durga came in front of him, appeared in front of Lord Rama and said, you are my best devotee. Go and fight now. You will win the war. And the same day, he killed Ravana. That means, and what is that Shakti of Durga? That Shakti of Durga is Bhagalamukhi. And what does, I don't know anybody, you've seen the picture of Bhagalamukhi? There was a demon underneath her feet and she holds with left hand the tongue of the demon and she cuts the tongue. The mantra also, Om Hlim Bhagalamukhi Vacham Mukham Padam Stambhaya Jikvangi Laya Buddhim Vinashaya. Hlim Bhagalamukhi Vacham Mukham Padam Stambhaya. That means total freeze. She will freeze the speech of your enemy. She will freeze the face of the enemy. She will freeze the total body of the enemy. What does that mean? That means in front of you, your enemies are there. They will be totally powerless. Doesn't matter how powerful they are. But if the goddess Bhagalamukhi is with you, she can make them powerless.
and if you are fighting for a right cause. So that is the power of Bhagalamukhi. Any questions? This is not only a yagya you are joining here today, you are learning also something new. And any questions if you have, I'm happy to answer before I start the puja. Any questions? Good students, no questions. Okay. So we are going to be starting the puja of Bhagalamukhi. So Michael and Denise, they are going to be offering the flowers to the goddess. And then there are 16 offerings in this puja. Then we go and do the Havan Homa at the fire pit. Om Hrinkarasanakadvidanaladikham Sauklingalam Bibratim Sauvarnam Varadharinim Varasudhan Dhautan Trinotrojvalam Vande Pustakabashamankuladharan Dragbhodidamujvalam Swam Devim Paratparakalam Sri Chakrasancharinim Om Aim Hrim Shrim Om Aim Klim Sauh Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaya Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namo Namaha Dhyayami Dhyanam Samarpayami Om Hlim Bhagalamukhi Devye Namaha Avahajami Avahanam Samarpayami. Offer it there. Om Hiranyavarnam Haranim Suvarnarajadastajam Chandram Hiranmayin Lakshmin Jatavedo Maavaha Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hling Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Avahajami Avahanam Samarpayami. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Asanathe Navaratna Khachida Simhasanam Samarpayami. Om Hlim. Now no flowers, water you need to sprinkle when I ask you. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Padayoha Padyan Samarpayami. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha. Om Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Hastajoha Arghyan Samarpayami. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Mukhe Achamaniyan Samarpayami. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Snapayami Snanam Samarpayami. Continuously sprinkle water. Om Abohishtama Jovavastana Ujjedadhatana Maherana Jadikshare Yovashyavada Mora Sastasya Bharya Dhyanaha Vishatirava Mataraha Tasmadarangamama Vojas Chakshaya Rajinmada Apo Janayadhachanaha. Om Hrim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devye Namaha Shuddhodakasnanam Samarpayami Snanante Ruddhachamaniyam Samarpayami. Now again flowers and rice please. Om Hrim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Bhagalamukhi Devye Namaha Vastram Samarpayami. You can offer more flowers. Om, yeah, you can a handful of flowers you can offer. Om Abhivastra Savasanan Girushabhideno Sudukha Pujamanaha Abhijanda Bhartaveno Hiranya Bhiswano Rathino Devasomaha. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jishvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Shri Mahabhagalamukhi Devye Namaha
वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पा अथा ओम ह्लीं भगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जिह्वाङ्गीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा श्री महाभगलामुखी देव्यै नमो नमः उपवीदार्थे पुष्पाक्षतां समर्पयामि ओम गंधम टेक द सैंडलवुड पेस्ट हियर from this in the bowl and offer with the petals. Take like that and then offer. Om Shrim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaja Jihvangilaya Buddham Vinashaya Shrim Om Swaha Shri Bhagalamukhi Devyai Namaha अथा वस्त्रार्थं अथ गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ ओम ह्लीं भगलामुखी ओम ह्लीं भगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भजा जिह्वाङ्गीलया बुद्धिं विनाशया ह्लीं ओम स्वाहा श्री भगलामुखी देव्यै नमो नमः हरिद्रा चूर्णं समर्पयामि टेक दैट whole thing in your hand Mike take everything in your hand take it everything yes please stand up and offer it on the goddess Bhagalamukhi. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvad on her face. Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jihvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Bhagapitambar Bhagalamukhi Namaha Adha Haridra Churnam Samarpayami Pushpam Flower Om Hlim Bhagalamukhi Sarvadushtanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jihvangilaya Buddhim Vinashaya Hlim Om Swaha Bhagalamukhi Devyai Namaha अलंकरणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि one offer yellow flower one offer these flowers Om now we are going to be doing 108 times 108 names of Bhagalamukhi. This is a very important, you all just meditate watching her, don't need to close your eyes, keep chanting Om Hlim Namaha. Om, not Klim. No. Hlim, Ha, Ra, La, all together. One. Hli, 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 Hlim Namaha, Hlim Namaha. Okay? Keep chanting that, please. Loud. Okay, you keep offering flowers. Om Bhagalaye Namaha, Om Vishnupaditaye Namaha, Om Vishnusankarabhaminye Namaha, Om Bahulaye Namaha, Om Devamatre Namaha, Om Mahavishnuprasvye Namaha, Om Mahamatyaye Namaha, Om Mahakurmaye Namaha, Om Mahavaraharuminye Namaha, Om Narasimhapriyaye Namaha, Om Damyaye Namaha, Om Vamanaye Namaha, Om Vatarupinnye Namaha, Om Jamadagniswarupaye Namaha, Om Jamadagniswarupaye Namaha, Om Ramaye Namaha, Om Ramaprabhujitaye Namaha, Om Krishnaye Namaha, Om Kapardinye Namaha, Om slowly Om Krishnaye Namaha, Om Kapardinye Namaha, Om Krutyaye Namaha, Om Kalahaye Namaha, Om Vikaranye Namaha, Om Buddhirupaye Namaha, Om Buddhavaryaye Namaha, Om Bauddhavashandakhandanye Namaha, Om Kalkirupaye Namaha, Om Kaliharaye Namaha, Om Kali Durgadinashanye Namaha, Om Koti Surya Pratikashaye Namaha, Om Koti Kandarpamohinye Namaha, Om Kevalaye Namaha, Om Katinaye Namaha, Om Kalye Namaha, Om Kalaye Namaha, Om Kaivalyadayinnye Namaha, Om Keshavye Namaha Keshunyay Namaha, Om Keshavarajyaye Namaha, Om Kishorye Namaha, Om Keshavastubhyaye Namaha, Om Rudrarupaye Namaha, Om Rudramurtaye Namaha, Om Rudrannye Namaha, Om Rudrapujitaye Namaha, Om Rudradevataye Namaha, Om Nakshatrarupaye Namaha, Om Nakshatraye Namaha, Om Nakshatre Prabhujitaye Namaha, Om Nakshatre Priyaye Namaha, Om
नित्याय नमः ओं नक्षत्र प्रतिबंधिताय नमः ओं नागिन्ये नमः ओं नागजनन्ये नमः ओं. You have to go 100, slow flowers little because you have 108 names to finish. नागन्ये नमः ओं नागजनन्ये नमः ओं नागराज प्रबंधिताय नमः ओं नागेश्वर्ये नमः ओं नागकन्याये नमः ओं नागर्ये नमः ओं नगात्मजाय नमः ओं नगाधिराजतनयाय नमः ओं नगराज प्रभूजिताय नमः ओं नवीनाय नमः ओं नीरदाय नमः ओं पीताय नमः ओं श्यामाय नमः ओं सौंदर्यकारिण्ये नमः ओं रक्ताय नमः ओं नीलाय नमः ओं घनाय नमः ओं शुभ्राय नमः ओं श्वेताय नमः ओं सौभाग्यदायिन्ये नमः ओं सुन्दर्यै नमः ओं सौभगाय नमः ओं सौम्याय नमः ओं सोमनाभा स्वर्णाभाय नमः ओं स्वर्गतिप्रदाय नमः ओं त्रिपुत्रासकर्ये नमः ओं रेखाय नमः ओं शत्रुसंहारकारिण्ये नमः ओं भामिन्ये नमः ओं मायाय नमः ओं स्तम्भिन्ये नमः ओं मोहिन्ये नमः ओं शुभाय नमः ओं रागद्वेषकर्ये नमः ओं रात्रिये नमः ओं रौरध्वंसकारिण्ये नमः ओं दक्षिण्ये नमः ओं सिद्धनिवाय नमः ओं सिद्धेशाय नमः ओं सिद्धरूपिण्ये नमः ओं लङ्कापतिध्वंसकर्ये नमः ओं लङ्केशपुरिवन्दिताय नमः ओं लङ्कानाथकुलाहराय नमः ओं महारावणहारिण्ये नमः ओं देवदानव सिद्धौघपूजिताय नमः ओं परमेश्वर्ये नमः ओं पराणुरूपाय नमः ओं परमाय नमः ओं परतन्त्रप्रविनाशिन्ये नमः ओं वरदाय नमः ओं वरदाध्याय नमः ओं वरदानपरायणाय नमः ओं वरदेशप्रियाय नमः ओं वीराय नमः ओं वीरभूषणभूषिताय नमः ओं वसुदाय नमः ओं बहुदाय नमः ओं वाण्ये नमः ओं बहुरूपाय नमः ओं वराननाय नमः ओं बलदाय नमः ओं पीतवसनाय नमः ओं पीतभूषणभूषिताय नमः ओं पीतपुष्पप्रियाय नमः ओं पीतहाराय नमः ओं पीतस्वरूपिण्ये नमः ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं मधोक्षदाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं वेन्द्राय नमः ओं वरदे नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि. There is incense. There is incense inside in the box. Can you bring some? Chanting the mantra. Namaha Om Shri 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 Namaha Hrilim Shri Namaha Hrilim Hrilim Namaha Om Shri 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 Namaha Om वनस्पतिर्भवे दिव्ये नानागन्धे संयुधाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिरुच्यतां धूपं आघ्रापयामि.
धूपम् आघ्रापयामि You can put it on the banana. Can I have this banana, please? Dhupam Aghra, all the fruits. How I put it? This one, that side also. Yes. No. Yes. All the fruits in between those bananas. Nicely. More decoratively. Yeah. Now sprinkle water from the kalash. Om Bhutbhava Swaha Tatsavidruvarenyam Bhaggo Devasya Dhimahi Dhiyo Jo Na Prachodayad. Om Satyam Dattena Parhinjami Amritavasva Amritavasranamasi. Offer 5 times. Om Prana Iswaha Om Prana Iswaha Om Jana Iswaha Om Dana Iswaha Om Tamana Iswaha Om Brahmane Iswaha. Madhya Madhya Paniyendumatpajami Hasto Vrikshadayami Pado Vrikshadayami. Mukashuddhyattham Tambolam Bhoge Vrishchagat Pure Nagavalli Dhiredam Mukta Juna Samadhyattham Tambolam Pradruchyatam Tambolam Tamatpajami Tambola Dronante Buddhajam Ningendamatpajami. Om Hleem Bhagalamukhi Namaha. Om Hiranyapatram Madho Purnam Dadati Madhavyadhanini Ekada Brahmana Uparade Ekadaivaramana Justejo Dadati. Nirajanadarshayami Nirajanante Shuddhachamani Samarpayami. Shuddhachamani Samarpayami. Little bit of water on the arati. Shuddhachamani Samarpayami. Rakshandharayami. Give me that. Rakshandharayami. Take the arati. The flame. Mangala Nirajanandarshayami Nirajanante Shuddhachamani Samarpayami. Rakshandharayami. Everybody please take this flame to your eyes, heart and chest and head. Mangala Nirajanandarshayami Nirajanante Ruddhajami Indavatpajami Rakshandharayami. Haranama Parvati Pataje Hara Hara Mahadeva Hara. Om. Please everybody, can you give everyone little flowers, everyone please? And make sure your hands are clean. You hold that yellow flowers in your hand please. Om. Adha. Om Hrim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stam Bhajajikwangilaya Buddhim Vinataya Kling Om Swaha Asya Sri Bhagalamukhi Stotrasya Naradarshi Bhagalamukhi Devata Mama Sannihitanam Virodhinam Vang Mama Yajamanasya Sannihitanam Virodhinam Cha Vang Mukhapada Buddhinam Stambhana Stambhanardhe Stotra Pathe Viniyogaha Madhye Sudabdhi Manimandapa Ratnavedi Simhasanoparigatam Paripitavarnam Pitambarabaranam Pitambarabaranam Alya Vibhushatangim
देवीं भजामि द्रुतमुर्गमुद्गरवैरिजिह्वाम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां भजामि चनत्कनककुण्डलोल्लसित लसितचारुगण्डस्थलां लसत्कनकचां चम्पकद्युतिमदिन्दुबिम्बाननां गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वाञ्चलां स्वरामि भगलामुखीं विमुखवाङ्मनस्तम्भिनीम् ॐ पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रक्तोत्पले मण्डपे सत्सिंहासनमौळिपातितरिपुं प्रेतासनाध्यासिनीं करपीडितारिरसनां भ्राम्यद्गदां विभ्रमाम् इत्थं ध्यायति यान्ति तस्य विलयं सद्योऽध सर्वापदः देवी त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते यः पीतपुष्पाञ्जलीन् भक्त्या वामकरे निधाय च मनुं मन्त्री मनोजाक्षरम् पीठध्यानपरोधकुम्भकवशाद्बीजं स्मरेत् पार्थिवा तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत् तत्क्षणात् वादीमूकदिकङ्कदिक्षितिपतैर्वैश्वानरश्चितिति क्रोधी श्यामतिदुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगखञ्जति गर्वी खर्वति सर्वविच्च जडति यद्यन्त्रणायन्त्रितः श्रीनित्ये भगलामुखे प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः मन्त्रास्तवदयं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनि यन्त्रेण त्रिजगतां जैत्रं च चित्रं च ते मातः श्रीभगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नामाग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनीं दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्र्यविद्रावणं भ्रूभृद्भीषणमन् चलन् मृगदृशलां चेतः समाकर्षणं सौभाग्यैकनिकेतनं समदृशः कारुण्य पूर्णामृतं मृत्योर्मारणमाविरस्तु पुनतो पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः मातर्भञ्जय मे विपक्षवदनां जिह्वाञ्च सङ्कीलय ब्राह्मी मुद्रयनाशयाशु दिशणामुग्रं गतिं स्तम्भय शत्रूं चूर्णय देवि तीक्ष्णगदया गौराङ्गी पीताम्बरे विघ्नौघं भगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णे क्षणे मातर्भैरविभद्रकाळि विजये वाराहे विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि भगले कामेशि रामे रमे मातंगी त्रिपुरे परात्परधरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरि त्राहि माम् संरम्भं सौरसङ्घप्रहरणं समये बन्धसे बन्धने वारि मध्ये विद्यावादे विवादे प्रकृतिकृतिनृपतौ दिव्यकाले निशायां पश्येवास्तम्भने वा रिपुवध समये निर्जने वा वने वा गच्छन् तिष्ठन् स्त्रिकालं यदि पठति शिवं प्राप्नुयादाशु धीरः त्वं विद्या परमात्रिलोकजननी विघ्नौघसञ्छेदिनी योषाकर्षणकारिणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी दुष्स्फोटोच्चाटनकारिणी जन मनस्सम्मोहसंदायिनी जिह्वा भैरवी विजयते ब्रह्मास्त्रमन्त्रो यथ विद्यालक्ष्मी सर्वसौभाग्यमायुः
पुत्रै पौत्रै सर्वसाम्राज्य सिद्धि मानो भोगोऽवश्यमारोग्यसौख्यं प्राप्तं तत्तद्भूतले स्मरेस्मिन्नरेण यत्कृतं च जपं होमं गदितं परमेश्वरी दुष्टानां निग्रहार्थाय तद्गृहाण नमोऽस्तु ते पीताम्बरान्तां द्विभुजां त्रिनेत्रां गात्रगोज्ज्वलम् शिलामुद्गरहस्तां च स्मरेत्तां भगलामुखीम् ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित् नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रमिह यो देव्या पठत्यादरात् धृत्वा यन्त्रमिदं तथैव समरे बाहुकरे वागळे राजानोपर्यनयो वधान्धकरिणस्पुरा सर्पा मृगेन्द्रादिकाः ते ते वै यान्ति विमोहितो रिपुगणा लक्ष्मी स्थिराः सिद्धयः ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाजम्बुकं पदं स्तम्भजादिक्वाङ्गीलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ॐ स्वाहा महापीताम्बरबगलामुख्यै नमः. Offer it there. Slowly offer it there. You may stand up and put it in front of her, please. Move this way and then you can. On behalf of everybody, to offering the yellow flowers, and then once they're done, you all can come and offer the flowers, and then bow down in the center here on your knee and touch your head to the ground, and make a wish and go back to your seats. You bow down and then give them a space. Keep chanting that mantra in your silence and offer flowers and go back to your seat.
Please come. Keep offering the right. Om Chatran Samatpajami, Chamarena Vidajami, Nrityandharshajami, Geetam Ishtamajami, Andolikanaarohajami, Samastarajo Bajara, Bhaktyo Bajara, Shaktyo Bajara, Prabho Bajara, keep offering flowers. Om Chatran Samatpajami, Chamarena Vidajami, Nrityandharshajami, Geetam Ishtamajama, Andolikanaarohajami, Samastarajo Bajara, Bhaktyo Bajara, Shaktyo Bajara, Prabho Bajara, Samatpajami. Om Somova Etasya Rajyamadatte. Om Anaya Om Sri Maha Bhagalamukhi Yagya Namaha Nana Vidhaparimala. Okay, now take akshata, the yellow rice and water in your hand and repeat Anena. Please repeat Anena. Anena. Maya. Maya. Kritena. Kritena. Kirtena. Shri. Shri. Bhagalamukhi. Bhagalamukhi. Devata. Devata. Pujam. Pujam. Shri. Shri. Parameshwara. Parameshwara. Arpanam. Arpanam. Astu. Astu. Leave it Astu. in the ground, please. This goes there with the homa. Om. Please repeat. Aparadha. Aparada. Sahasrani. Sahasrani. Kriyante. Kriyante. Aharnisham. Anarnisham. Maya. Maya. Dasaha. Dasaha. Ayam iti. Ayam iti. Mam matva. Mamata. Kshamasva. Chamaswa. Parameshwari. Parameshwari. Make a wish and then come to the homa there. Can you put this one also there, please? Put this also goes there. This also goes there. And this one. Yeah, why should I keep? So we just all for online viewers, we just finished the puja. We are going to be starting the homa now. If you do use the bathroom, wash your feet before coming back. The hose is on out front there, okay? You can take that. And if you, those that sponsored, you can find a seat around. You can. Yeah, take a seat, and then we'll shift.
You're both? Yes. He is, and you are for both days. Can we go get some water? Yeah, there's water in the gazebo. There's some. There's also some. Water There's bottles. some like yeah. There's some on the edge. I think you can. On the other side of the altar, there's water. Water bottles around. Yes, just I put it to you. But they're also on the porch. Michael, do you want some hot tea? Put the ghee. Don't put like this. Somebody can put. Always this way is better. Oh my God. Good things. The cruelty. Move that one. Now give me a small piece. Hi, Griselda. What happened? Huh? What? Good morning. I'm actually not in town. I'm in Philadelphia, meeting your friends. What happened? Yeah, but I'm not in town and there's no sign. I'm coming tomorrow we meet.
flashlight or something. Who cut this wood? I did. That kind of a wood is good for always. For Homa. Hello? You're actually invited to every Yagya ceremony for the rest of your life. I'm happy to chop wood. Chop wood, offer to the fire. So you can, this is Sharma. So you can send me an email, the temple's website with the free service page. You can go and select the Hiranya Shradam. You want the Hiranya Shradam or Anashtardam? Yeah, well, there is a Homa and everything is a 3 hours program. Yes. Yeah, that's fine. You can go ahead and you need to submit the form. And actually, right now I'm in Philadelphia, I'm not in town. Tomorrow I'm coming back. So you go ahead and fill the form, and then the committee will look right. They will talk to me, and I'll let them know. Thank you. One big piece from that corner, please. Kind of. Yes. Like a chimney. No, right hand. Use right hand. Use right hand. Yes. And one more from that corner. Give it to Michael. He will do it. Right hand, right hand.
Right hand. You're the right hand man. This corner is empty. Is there a space there? Kevin's like a fire master. Yeah. Like he has a certificate. He's not Kevin. Who? But you can do it. Om Vishnu 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 Vishnu. Om. First, everybody have the samagri in your hands, please. Can you make sure? Yeah, don't touch your feet with that. I can't. Om. Rice. Om Gananam Dva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinam Avamastavastamo Jyeshtaradam Brahmanam Brahmanaspadana Shrinvanno Tirudvedadadano Om Mahaganadhipataje Namaha Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Where is your place? Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya Swaha Swaha. Om Shrim Hring Kling Glaum Ganganapataje Varavarada Sarvajanam Me Vajamanaya
Varamadaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Jing Ring Kling Long Ganganapataya Varavaratarvajanam Varamanaya Swaha Swaha. Om Ganganapataya Namah 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 Swaha. Ganadhipataya Imani Namah. Bolye Ganesh Maharaj ki Jai. Ganganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganganapati Namo Namaste. Ganapati 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 Namo Namaste. 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 Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. 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 Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. 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 Ganapati 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 Namo Namaste. 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 Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Ganapati Namo Namaste. Namo Namaste. Namo Namaste. Namo Namaste. Namo Namaste. Ganapati 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 Namo Namaste.
बोलिए गणेश जी महाराज की Yay! They don't have COVID. No, we They've been don't. tested. Yeah, they've been tested. I just wanted so no one gets nervous. Just get that out of the state. We Good tested them old-fashioned ourselves. Cold. Good old fashioned cold, right? We're live. They're just clearing for everybody. Thank you, Melody and Michael. Now we are going to be offering some offerings to the 9 planets, and after that we will go directly to the Bhagalamukhi. Om Suryarishtedu Samprapte Surya Pujanchakarayet Surya Dhyanam Pravakshyami Atma Pidopashantaye. Om Asatyen Rajasa Vartamano Niveshayan Mృతం Matyanja Hiranyajena Savidaradhena Devojati Bhavana Vipashyan Swaha Swaha Asatyen Rajasa Vartamano Niveshayan Mృతం Matyanja Hiranyajena Savidaradhena Devojati Bhavana Vipashyan Swaha Swaha Asatyen Rajasa Vartamano Niveshayan Mృతం Matyanja Hiranyajena Savidaradhena Devojati Bhavana Vipashyan Swaha Swaha Om Asatyen Rajasa Vartamano Niveshayan Mృతం Matyanja Hiranyajena Savidaradhena Devojati Bhavana Vipashyan Swaha Swaha Asatyen Rajasa Vartamano Niveshayan Mృతం Matyanja Hiranyajena Savidaradhena Devojati Bhavana Vipashyan Swaha Swaha Agnim Dotam Vrinemahe Hotaram Visvavedasam Asya Yagyasya Sakritagya Swaha Swaha Kadruddhaja Prajedase Medhistama Jatavjase Voche Mashantamakam Hridaya Swaha Swaha Om Bhutbhuva Swaha Om Adhidevata Pratyadhidevata Saitaja Tha Suryagrhaja Imani Namama Suryagraha Devata Prasada Siddhirastu Tathastu Om Apyajasprasame Tude Vispradasya Manushtayam Bhavavajastasangade Swaha Swaha Apyajasprasame Tude Vispradasya Manushtayam Bhavavajastasangade Swaha Swaha Apyajasprasame Tude Vispradasya Manushtayam Bhavavajastasangade Swaha Swaha Apsame Somo Abravidantar Vishwane Bherada Agninja Vishwashambhova Vishwabhedari Swaha Swaha Gauri Vimajasrilani Dakshajekavadi Dvipadi Chadushpadi Ashtapadi Navapadi Babhuvashi Sahasra Akshara Parame Vyaman Swaha Swaha Adidevata Pratyadevata Saitaja Chandragrahaja Imani Namama Boliye Chandragraha Devata ki Jai. Om. Today is very important day for moon because of the lunar eclipse. Om Agnirmurdha Bhakkagat Padaprathavya Ajam Apakundeta Gansinvadi Swaha Swaha Agnirmurdha Bhakkagat Padaprathavya Ajam Apakundeta Gansinvadi Swaha Swaha Agnirmurdha Bhakkagat Padaprathavya Ajam Apakundeta Gansinvadi Swaha Swaha Om Kshetrasya Patanam Jagam Hitene Vadyamasi Gamishwam Bosha Yitnamasana Mrudhati Drushe Swaha Swaha Om Syona Prathavi Bhavan Rakshara Nameshani Yachana Sarma Sapratha Swaha Swaha Pratyadi Devata Saita Angaraka Graha Imani Namama Boliye Angaraka Graha Devata ki Jai. Om Uddhajya Pradya Pratyagritya Mishta Bhuttena Sakundrya Dhamajincha
पुनः कन्मग्स्वा पितरं युवानमन्वातागं सैत्वैदन्तमे तग्स्वाहा This is the mercury. Om Udvajjasvagne Pratijagrityamishtaputtena Sagum Trujayathamajanja Punah Kundagusva Pitaram Javanamannvatagam Saitvaidantame Tagusvaha Om Udvajjasvagne Pratijagrityamishtaputtena Sagum Trujayathamajanja Punah Kundagusva Pitaram Javanamannvatagam Saitvaidantame Tagusvaha Om Idam Vishnu Vijakrame Tredhanadadevadam Sapodavasya Sule Swaha Om Sahasrasirusha Purusha सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्राङ्गुलग्स्वाहा देवता प्रत्यदेवता सहिताय बुधग्रहाय इमानि नमः बोलिए बुधग्रह देवता की जय। Now Jupiter ओम बृहस्पते अधिधर्यो अर्हाद्युमद्विभातकृतमज्जनेजो यद्दैदयच्छवदत्त प्रजातदस्मादुद्रमणन्धेः चित्रग्स्वाहा बृहस्पते अधिधर्यो अर्हाद्युमद्विभातकृतमज्जनेषु यद्दैदयच्छवदत्त प्रजातदस्मादुद्रमणन्धेः चित्रग्स्वाहा बृहस्पते अधिधर्यो अर्हाद्युमद्विभातकृतमज्जनेषु यद्दैदयच्छवदत्त प्रजातदस्मादुद्रमणन्धेः चित्रग्स्वाहा ओम इदं विष्णुर ओम इंद्रं वा विस्पदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवल स्वाहा स्वाहा इंद्रं वा विस्पदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवल स्वाहा स्वाहा हरिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् दुषेमदस्सुरुचो वेन आवः सबुद्धिया उपमा अस्य विष्ठाः सदस्सुजो निमसदस्य विवस्वाहा स्वाहा देवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतिग्रहाय इमानि नमः बोलिए बृहस्पतिग्रह देवता की जय। ओम नव वीनस ओम शुक्रन्ते अन्यज्य इदन्ते अन्यद्विषरोभे अहनीद्य परिभासी विश्वाहिमाजा वसुस्पधावो भद्रादे भूषण्यः रातिरस्तु स्वाहा स्वाहा शुक्रन्ते अन्यज्य इदन्ते अन्यद्विषरोभे अहनीद्य परिभासी विश्वाहिमाजा वसुस्पधावो भद्रादे भूषण्यः रातिरस्तु स्वाहा स्वाहा शुक्रन्ते अन्यज्य इदन्ते अन्यद्विषरोभे अहनीद्य परिभासी विश्वाहिमाजा वसुस्पधावो भद्रादे भूषण्यः रातिरस्तु स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राणी मासु नारिषु सुपत्नी महावस्रवन्नक्षस्या अपरञ्जन जलसामरदेवति स्वाहा स्वाहा इंद्रमरुत्पत इह पाहि सोमं यथाशार्याते अपिवत्सुतस्या तव प्रणीते तव शूरशर्मन्नापिवासन्ति कवयस्व यज्ञा स्वाहा इंद्रम ओम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता शुक्रग्रहाय इमानि नमः बोलिए शुक्रग्रह देवता की जय। ओम शमग्निरग्नि नौ सैटर्न ओम शमग्निरग्निभिष्करच्छन्नस्तमतु सूर्यः संवादो वात्परवा अपश्चितः स्वाहा स्वाहा शमग्निरग्निभिष्करच्छन्नस्तमतु सूर्यः संवादो वात्परवा अपश्चितः स्वाहा स्वाहा शमग्निरग्निभिष्करच्छन्नस्तमतु सूर्यः संवादो वात्परवा अपश्चितः स्वाहा स्वाहा यमाज सोमगं सुनुत यमादिहोता हविः यमगं यज्ञो गच्छत्यग्निदोदो अरङ्कृत स्वाहा स्वाहा प्रजापते नुत्पदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वजग्गस्यावदयोरि स्वाहा स्वाहा देवता प्रत्यधिदेवता सहिता शनैश्चरग्रहाय इमानि नमः बोलिए शनैश्चरग्रह देवता की जय। ओम नव राहु ओम गजानश्चित्त आभवदूते सदा वृधस्तखा गजातजिष्ठया वृथा स्वाहा स्वाहा गजानश्चित्त आभवदूते सदा वृधस्तखा गजातजिष्ठया वृथा स्वाहा स्वाहा गजानश्चित्त आभवदूते सदा वृधस्तखा गजातजिष्ठया वृथा स्वाहा स्वाहा गौ पृष्ठरक्रमे दशतन्मातरं पुनः पितरं च प्रयंस्व स्वाहा स्वाहा ओम नमोऽस्तु तत्पेभ्यो जय केतपृथिवे मनोजय अन्तरिक्षे जय द्वितेभ्यस्तत्पेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा देवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहुग्रहाय इमानि नमः बोलिए राहुग्रह देवता की जय। ओम नौ केतु ओम केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो मर्या अभेषणे शमशद्दरजा यथा स्वाहा स्वाहा केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो मर्या अभेषणे शमशद्दरजा यथा स्वाहा स्वाहा केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो मर्या अभेषणे शमशद्दरजा यथा स्वाहा स्वाहा चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्र क्षत्र चित्रतमं वजोधान् चन्दं रजं ब्रोवीरं चन्द्रचन्दा भृगुणदेवस्व स्वाहा स्वाहा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो वृद्धा नागस्पति दुर्वना नागं सोमपवित्रमित्येतरेभन् स्वाहा स्वाहा देवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतुगणाय इमानि नमः बोलिए केतुग्रह देवता की जय।
Om Adityaja Somaja Mangalaja Prasaja Guru Shukrashanabhyascha Rahave Ketave Namaha. Please everybody repeat Om Adityaja Aditya Chara, Somaya Somaya, Mangalaya Mangalaya, Budhaya Budaya Cha, Guru Shukra Shukra, Shanibhyascha Shanibhyascha, Rahave Rahave, Ketave Ketave, Namaha. Namaha. बोलिए नवग्रह भगवान की Jai! The birds like it. Yes, they do. They're like these things. Burn it. It's a blessing. One more big block. Really? Yeah. Yeah. Here. Bring that back. One. There was something else there. One more big block. Those things when happens, something is big has to happen. Finish with the small. That is truly nice. Look what Yeah. If you say that our dhotis always goes there like that. yeah. Yes, this is our first step in our training for the Mahayagya that we're doing next year here in Washington, or I should say the Philadelphia area. I was born in Washington, D.C. Global Awareness Trust, Denise and I, all these beautiful people that are going to be doing Sevas today. We want to create a Mahayagya for next year, 2023, in the Philadelphia area. Love your support. We're going to bring 27 pundits, 9 kundas, do a 3-day program. Bring heart and love back to the East Coast, back to Philadelphia. Instead of being the city of brotherly shove, back to being the city of brotherly love. And we're so pleased to have our beloved Pundit Shamarajala planning the program. We love all of your support to become part here and create this with us. Yeah, and thank you, Panditji, for all his guidance and work and everything. Are you checking in on him? And we're looking for property. If anybody has any property or land that they would like to donate or know of, that would be a great site. So it's going to be 9 fires at 9 different properties? Yep. Okay. No, nine different properties. One property, Under 9 one tent. 9 coons. So somebody One- who's got a lot of acreage. Right. We need probably around 10 acres. And we need to do it in somewhere near by the big cities, so People can get to it. What we prefer is to own the property because then we can anchor it and continue to do programs there. So if someone wants to donate the land, they could donate to the trust for the tax benefit. So, I mean, we could minimum do 5 acres, but I think the idea would be at least for 10. So 5 acres. So one tent and no
9 coons. It will be several times. It'll be a whole complex. Yeah. It'll be a large circus-sized tent. Take the roses, please. Now we are starting with Bhagalamukhi. Now you all will be offering only samagri, and these two will be offering the flowers. Om. There is a hand. Om. Kalim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Chaitan Namama Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha in the center. Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha When I say Swaha, all hands has to come at the same time. Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Om Klim Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam Stambhaja Jikvangilaya Buddhim Vinasaya Kling Om Swaha Bhagalamukhi Sarvadushthanam Vajam Mukham Padam
पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा भगलामुखे ओम ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ह्रीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं भगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजात स्वांगिलया बुद्धिं विनाशया क्लीं ओम स्वाहा भगलामुख्यै नमः बोलिए भगलामुखी देवी की जय। Now fill up your plates with the samagri. We will be doing 108 names of the Bhagalamukhi. Can I have some kindling, please? Ghee also needed. Ghee. You guys need more? Yes. You need more? Anyone need more? You guys need more? Oh, no.
everybody, if anybody is joining now, so please you can join on the Homa also if you would like to. Om. Om Gungurave Namah Swaha Swaha Gurubhyo Namah Swaha Swaha Om Paramurubhyo Namah Swaha Swaha Om Parameshwarubhyo Namah Swaha Swaha Om Bhagalaye Swaha Swaha Vishnuvaritaye Swaha Swaha Om Vishnu Shankara Bhaminye Swaha Swaha Om Bahulaye Swaha Swaha Om Devamatre Swaha Swaha Mahavishnuprasvyai Swaha Swaha Mahamatsyayai Swaha Swaha Mahakurmayai Swaha Om Mahavarahayai Swaha Swaha Mahavaraharupinyai Swaha Swaha Narasimhapriyayai Swaha Swaha Om Ramyayai Swaha Swaha Vamanayai Swaha Swaha Patakarupinyai Swaha Swaha Jamadagnyaswarupayai Swaha Om Rama Jai Swaha Rama Prabhujita Jai Swaha Om Krishna Jai Swaha Om Kapirtin Jai Swaha Om Sritya Jai Swaha Om Kalaha Jai Swaha Om Vikaran Jai Swaha Om Buddhirupa Jai Swaha Om Buddhavarya Jai Swaha Om Bauddha Pashanda Khandin Jai Swaha Om Kalkirupa Jai Swaha Om Kalihara Jai Swaha Om Kala Durgati Nashin Jai Swaha Om Koti Surya Pratikasha Jai Swaha Om Kevala Jai Swaha Om Kathina Jai Swaha Om Kal Jai Swaha Om Kala Jai Swaha Om Kaivalyadani Jai Swaha Om Keshav Jai Swaha Om Keshavaradhya Jai Swaha Om Kishore Jai Swaha Om Keshavastuta Jai Swaha Om Rudrarupa Jai Swaha Om Rudramurti Jai Swaha Rudran Jai Swaha Rudradevata Jai Swaha Nakshatrarupa Jai Swaha Nakshatra Jai Swaha Kshetresha Prapujita Jai Swaha Kshetresha Priya Jai Swaha Nitya Jai Swaha Nakshatra Pratibandita Jai Swaha Om Nagin Jai Swaha Naga Jananyai Swaha Om Nagaraja Prabandita Jai Swaha Nageshwar Jai Swaha Naga Kanya Jai Swaha Nagar Jai Swaha Om Nagatmaja Jai Swaha Nagadhiraja Tanaya Jai Swaha Om Nagaraja Putri Pujita Jai Swaha Om Navina Jai Swaha Om Nirada Jai Swaha Om Pita Jai Swaha Om Shyamala Jai Swaha Om Saundaryakarinyai Swaha Om Datta Jai Swaha Om Neela Jai Swaha Om Dhana Jai Swaha Om Shubha Jai Swaha Om Shweta Jai Swaha Om Saubhagyadanyai Swaha Om Saumya Jai Swaha Om Swarnabha Jai Swaha Om Swargadaprada Jai Swaha Om Riputra Sakar Jai Swaha Om Rekha Jai Swaha Om Shatru Samharakarin Swaha Om Bhamin Swaha Om Maya Jai Swaha Om Stambhin Swaha Om Maya Jai Swaha Om Mohin Swaha Om Shubha Jai Swaha Om Ragadveshakar Jai Swaha Om Ratri Jai Swaha Om Rauravadvamsakarin Swaha Om Yakshin Swaha Om Siddhanivaha Jai Swaha Om Siddhesha Jai Swaha Om Siddharupin Swaha Om Lankapatidvansakar Jai Swaha Lankesha Ripuvandita Jai Swaha Lankanatha Kulahara Jai Swaha Ravanaharin Jai Swaha
स्वाहा ओम देवदानव सिद्धौघ पूजितायै स्वाहा स्वाहा ओम परमेश्वर्यै स्वाहा स्वाहा ओम परानुरूपायै स्वाहा स्वाहा ओम परमायै स्वाहा स्वाहा परतंत्र विनाशिन्यै स्वाहा स्वाहा ओम वरदायै स्वाहा स्वाहा वरदाराध्यायै वरदाध्यायै स्वाहा स्वाहा वरदान पराजनायै स्वाहा स्वाहा वरदेश प्रियायै स्वाहा स्वाहा वीरायै स्वाहा स्वाहा वीरभूषण भूषितायै स्वाहा स्वाहा वसुदायै स्वाहा स्वाहा सौदायै स्वाहा स्वाहा वाण्यै स्वाहा स्वाहा ब्रह्मरूपायै स्वाहा स्वाहा पराननायै स्वाहा स्वाहा ओम बलदायै स्वाहा स्वाहा पीतवसनायै स्वाहा स्वाहा ओम पीतभूषण भूषितायै स्वाहा स्वाहा ओम पीत पुष्प प्रियायै स्वाहा स्वाहा. Here you understand that this one what we just chant, pita pushpa priyayai. Bhagalamukhi is pita means yellow, pushpa means yellow. Pita means yellow, pushpa means flower. Pita pushpa priyayai swaha means she likes to be offered yellow color flowers. That can be rose, that can be any yellow. So yellow is her color. That is the reason she called Pitambara Bhagalamukhi Swaha. Okay. Om Pitaharaji Swaha Swaha Pitasrupinyi Swaha Swaha Om Bhagalaji Swaha Swaha 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 Bhagalaji Swaha स्वाहा ओम भगलायै स्वाहा स्वाहा ओम भगलायै स्वाहा स्वाहा. बोलिए भगलामुखी देवी की जय. ओम सर्वमंगल मांगल्ये दिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा. ओम सर्वमंगल मांगल्ये दिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. सर्वमंगल मांगल्ये दिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा. दुर्गे स्मृता हरतभीर्निर्दन्तो स्वस्थः स्मृतामितपदेव भान्तदा सेदारिद्र दुःखपरिहारणकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थजित्ता स्वाहा स्वाहा. दुर्गे स्मृता हरतभीर्निर्दन्तो स्वस्थः स्मृतामितपदेव भान्तदा सेदारिद्र दुःखपरिहारणकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थजित्ता स्वाहा स्वाहा. दुर्गे स्मृता हरतभीर्निर्दन्तो स्वस्थः स्मृतामितपदेव भान्तदा सेदारिद्र दुःखपरिहारणकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थजित्ता स्वाहा स्वाहा. नमः शम्भवे नमः भवेत नमः शङ्कराय नमः स्कराय नमः शिवाय शिवतराय स्वाहा स्वाहा. सोमारज रुद्रारज नमः ताम्रारज अरुणारज नमः शृंगारज ब्रह्मतयाज नमः उग्रारज भीमारज नमः अग्रे वधारज दूरे वधारज नमः हन्ते नमः शम्भवे नमः भवे नमः शङ्कराय नमः स्कराय नमः शिवाय शिवतराय स्वाहा स्वाहा. नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा. नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा. 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 शिवाय स्वाहा स्वाहा.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा 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 नमो नारायणाय स्वाहा स्वाहा 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 ओम गीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रयुक्ताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा गीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ओम गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परयंत्र मंत्र ओम गीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्रशस्त्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधत्व सत्राणि संवरा मृत्योर मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीत्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षापणकराय फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषे स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय
पराय परम पुरुषाय परमात्मने पराकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संवर्धन मृत्योर्मोचे मोच्या ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दिक्त्रय ज्वारा परियुताय सर्वदिक्षोपनकराय हुं फट् ब्रह्मणे परंज्योतिषाय स्वाहा स्वाहा सुदर्शनाय इमानि नमः बोलिए सुदर्शन भगवान की जय ओम नाउ लास्ट वन मृत्युंजय फॉर हेल्थ एंड हीलिंग ओम Any offered samagri is there? Can you, Any offered samagri? We're out. oh, we're out. Anybody offered in the plates? Please bring it here now. Just use very little. Offered. So what's your, yeah. Alright, we'll just do that. You can just use just a pinch. Yeah, it's all divine. Use like 1 grain of rice. That's what I do. This is the offer. ओम विष्णु 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 ओम ओम त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा 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 ओम त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनान् 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 मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा त्र्यंबकं जरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
Murvaragundharan Muttor Mukshayamamrdat Swaha Swaha. Om Trayambakam Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Murvaragundharan Muttor Mukshayamamrdat Swaha Swaha. Om Trayambakam Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Murvaragundharan Muttor Mukshayamamrdat Swaha Swaha. Om Trayambakam Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Murvaragundharan Muttor Mukshayamamrdat Swaha Swaha. Om Jum Om Sahab Om Trayambakam Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Murvarukamiva Bandhanan Muttor Mukshayamamrdat Om Sahab Om Jum Om Ram Swaha Swaha. Jaya Imani Namah Boliye Mrityunjaya Bhagavan ki Jai. Om. Now all the directional divine energies. Om Indram Vapudaspurevama Hejanaebhya Aswagamastuke Swaha Swaha. Namama Agnin Dutam Runima Hehotaram Viswavedam Asekjus Sakrutuk Swaha Swaha. Namama Om Yamaja Somakam Surudevan Hudavi Yamakam Hajagna Gacha Jagdido Arankrut Swaha Swaha. Namama Om Moshanapara Parana Hrdudrhana Avrid Padishta Dushtayata Swaha Swaha. Jaidan Namama Om Imam Mevrana Shudhiham Jatum Yatva Mustiratake Swaha Swaha. Karuna Jaidan Namama Om Tavavaja Vrataspade Tvashtujamadarabhada Avam Syabrinamahe Swaha Swaha. Idan Namama Om Raja Dhiraja Prasujadahine Namo Vajam Vai Ishramanarukum Mahasamheka Manka Bhagama Namakyam Kameshwaro Vai Ishramano Dadhado Uberaja Vai Ishramanaja Maharaja Janmaswaha Idan Namama Om Ishana Sarva Vidyanam Ishvara Sarva Bhutnam Brahma Devada Brahmano Devada Brahma Devome Asusada Devom Swaha Swaha. Ishana Idan Namama Om Utva Ushan Uta Yedishta Devona Suvita Utvavadasya Sanita Janjabra Bhagatvar Upyamahe Swaha Swaha. Ishana Idan Namama Om Yadantarikshak Swaha Antarikshana Idan Namama Om Shona Prudhivi Bhavan Rikshara Niveshani Yuchana Sarma Sapradha Swaha Swaha. Ya Imani Namama Om Swaha Swaha. 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 Swaha Please, anybody in the other plate offered one, please collect everything in one plate, please. Now we will be offering final offering. So please everybody pray for yourself, for the universe, for the community, for your loved ones. They may bless by wealth and well-being, health and healing, and prosperous and happiness and peace in their life. Before we pray for ourselves, pray for others. अथ द्वादशगृहेदेन सृजं पूरयित्वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश This is the stuff you didn't use. Yeah, didn't use? Everything that hasn't been used. Everything. Sure. Everybody stand up, please, and somebody can blow the conch and ring the bells, please. Om Saptate Agne Samidhas Saptar. Om Saptate Agne Samidhas Saptar Saptadhama Prajani Saptahotra Saptadhatva
Om, keep ringing. Om, Sancha Mayamayachcha Shri Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Clap. Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, 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 Jai Ram, Jai Jai Ram. Follow Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Follow Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Only one more Shri day. Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri 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 Ram, Jai Ram, Jai रामचंद्र भगवान की जय। बगलामुखी माता की जय। आदित्यादि नवग्रह भगवान की जय। Everybody bow down on your knee and touch your head to the ground. Make a wish. And after that you can come there and take the prasad, please. Somebody can collect all the bowls and trays. And all the online viewers, we just finished the Bhagalamukhi Yagya. Thank you very much for watching. And here is the Yagya Kunda. Got a rose. He's got a rose.